Hi viewers, thank you for joining me, Suyo, on another episode of Mr. Tamil Canada. As you know, we're getting closer and closer to our grand finale, and we're on a mission to create awareness for mental health issues, especially in Tamil men. Now, every week we've been giving our contestants tasks to do, and this week's task is called Mr. Smart. Basically, our judges will be giving scenarios to our contestants, and they have to answer in the best possible way that they know. The judges will be assessing their contestants based on the following categories. So how spontaneous they are, how intelligent they are, their generosity, their perspective, how they handle a situation, and overall how they tell their story. So let's wish our contestants all the best and let's start our show. So we have two judges with us today. Our first judge is Vijay Selvaraja. He's a CPI accountant and a mortgage financer. Our second judge today is Mr. Kula Salathure. He's very well known in the Tamil community. He's a business entrepreneur, and we're so excited to have both of them on board today. So we have a bowl beside me with a list of hypothetical questions. Each contestant is going to come, pick two questions out of the bowl and give it to our judges. The judges will then read out the questions and give the scenario to our contestants, which they would have to tell us their point of view and how they will answer in such a stressful situation. வணக்கம் கிங் நம்பர் 6 பானுஜன். இது வந்து ஒரு மிஸ்டர் ஸ்மார்ட் அண்டு உங்களை பற்றின உங்கள்கிட்ட நாங்கள் எடுக்கின்ற உங்களுடைய அறிவை அல்லது உங்களோட திறமையை சோதிக்கின்ற ஒரு கேள்வி. மிகவும் சுவாரஸ்யமான கேள்வியாக தான் இருக்க போகிறது. லெட்ஸ் see. உங்களுக்கான முதல் கேள்வி. You have been given $1 million to elaborate a Russian roulette, to play a Russian roulette. உங்களுக்கு அதே நேரத்தில் ஒரு 10 பிஸ்டல் வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ அந்த $1 million இருக்குது, 10 பிஸ்டல் இருக்குது. அந்த 10 பிஸ்டலில் ஒரு பிஸ்டல் லோட் பண்ணி இருக்குது. ஒருத்தருக்கும் தெரியாது எந்த பிஸ்டல் என்று. இப்போ நீங்கள் அதில் போய் ஒரு பிஸ்டலை எடுத்து உங்களோட தலையில் வச்சு ட்ரிகர் பண்ணணும். அது வெடித்தா யூ ஆர் டன். அது வெடிக்காத பிஸ்டலாக இருந்தால், ஒன்றும் எம்டி பிஸ்டலாக இருந்தால் இந்த $1 million உங்களுக்கு. நீங்கள் இந்த ஆஃபரை அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா? டிபெண்ட்ஸ் கண்டிஷனை பொறுத்து. லைக் என்ன கண்டிஷன்ஸ் வந்து இதுதான். 1 million இருக்கிறது ரூலெட்டில் வெண்ட மாதிரி ஒரு 1 million இருக்குது. இது ஒரு ரூலெட், ஒரு கேம். 10 பிஸ்டல் இருக்குது. இந்த 10 பிஸ்டலில் ஒன்று லோடட். ஸோ அந்த 10 பிஸ்டல் ஒருத்தருக்கும் தெரியாது எது லோடட் எது நான் லோடட். நீங்கள் ஒரு பிஸ்டல் எடுத்து உங்களோட தலையில் சுட வேணும். அது வெடித்தால் யூ ஆர் டன். நோமோ. அது வெடிக்க இல்லைன்னா யூ ஆர் வாக்கிங் அவே வித் $1 million. இந்த ஆஃபரை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா இல்லையா? அக்செப்ட் பண்ண ஏன், இல்லையண்டா ஏன்? இந்த விளக்கத்தை தான் எதிர்பார்க்குறோம். ஆனஸ்ட்லி நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன். பிகாஸ் எனக்கு ப்ராபபிலிட்டிஸ் லெவலில் கொஞ்சம் வீக். அதான் உண்மையான இது. ஸோ ஒரு விஷயம் அறியாமல் போய் சேர்றது வந்து ஐ ராதர் பி பிளான். சில விஷயங்கள் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கலாம், பட் சம்டைம்ஸ் ஐ லைக் டு நோ வாட் ஆர் தி ஆர்ட்ஸ் ப்ரெசென்டட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ. ஸோ bullet, Russian bullet, I don't know. I never gambled. No, that's one thing. Number 2, pistols la vande if 10 pistol and at least one of them has bullets. How do I know? I don't have any experience in that, so I wouldn't take that risk in venturing that thing, because at the end of the day, my life is more important than money. So and arivu dhaan enakku mukkiyam. So I make money somewhere else, some other way. But if I had to be practical, maybe if I can touch each gun, who has the heaviest gun, maybe that have the bullet, and I want to touch that one. That's my, if I had to choose something, so it'd be that way. Okay, உங்களுக்குரிய இரண்டாவது கேள்வி. வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பன் இருக்கிறான். அவருக்கு severe pain. She is suffering from severe pain. He is requesting you to have a டெத் இன்ஜெக்ஷன் உங்களுக்கு ஒரு மரண ஊசி போட சொல்கிறார். ஸோ would you do that? அந்த 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 ஒப்பந்தம் வந்து உங்கள் 2 பேருக்கு தான் தெரியும், வேறு எதுவுமே தெரியாது. எனக்கு மரண ஊசி போடுங்க, நான் சாக போகிறேன், வலி தாங்க இல்லாமல் இருக்குது. அதை நீங்கள் செய்வீங்களா செய்ய மாட்டீங்களா? செய்ய மாட்டேன், கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டேன். அது என்ன ரீசன்? எஸ், எனக்கு விளங்குது பெயின். ஆனால் ஒரு உயிரை எடுக்கிறதுக்கு அது எனக்கு தகுதி இல்லை. ஐ டோன்ட் ஹேவ் த கைண்ட் ஆஃப் ரைட்ஸ். அதில் வந்து குவாலிஃபைட் பீப்புள் ஃபார் தட்.
as a friend, I can be compassionate to him. I can try to help ease the pain. அவருக்கு பெயின் இருக்கும்போது I can ease பண்ணலாம் ஈஸியாக like try the best to help him out. ஆனால் உயிர் இருக்கிறதுக்கு no way. அது கண்டிப்பாக நான் செய்ய மாட்டேன் because எனக்கு தகுதி இல்லை. And also, if he wants to do something, he needs to contact the qualified people for that. And that will be on my conscience. It's within a personal opinion. And I think a lot of people are requesting such help. There's a special institution for that. I can maybe refer him to those kind of institutions. Listen, pain. I understand you're my best friend. You're going through a lot of pain. Guts. I can't do that. If he's qualified, he needs to sign some sort of waiver form. And you are telling you have no rights to take somebody's life. No rights to take anyone's life. No rights. Even அந்த ஒப்பந்தம் வேற வெளியில யாருக்கும் தெரியாது தெரியாதுனாலும் you will do that. No, you will not do. No, I cannot do. And எனக்கு அந்த உரிமை இல்லை. And இது I understand he's my best friend. ஒண்ணா வளர்ந்தோம், ஒண்ணா படிச்சோம். We have a lot of beautiful moments in our life. ஆனால் எனக்கு சில எத்திக்ஸ் இருக்கு. அந்த எத்திக்ஸை மீறி. Thank you. வணக்கம் சார். வணக்கம் செந்தூரன். வணக்கம். நன்றா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? பரவாயில்லை. ஓகே. வணக்கம். நீங்கள் இதில் 2 கொஸ்டின்ஸ் எங்களுக்கு எடுத்து தரணும். இந்த கொஸ்டினில் என்னென்ன எடுத்து பார்க்குறோம்னா உங்களுடைய திறமை, உங்களுடைய இன்டெலிஜென்சி, நீங்கள் ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஃபேஸ் பண்ணும்போது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரியான ஒரு இன்டெலிஜென்டான கொஸ்டின்ஸ் தான் எனக்கு கேட்க போகிறோம். அதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் தர போகிறோம். ஸோ தயவு செய்து 2 கொஸ்டின்ஸை இந்த போர்ட்லேருந்து எடுத்துட்டாங்க. எடுக்கலாமா? எடுங்க. ஒன்று அப்போ முடியாது. ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துட்டோம். அப்பா நான் ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி. If you were to lose one of your sense, which one would you sacrifice? One of my senses. As in within my 5 senses. Correct. I would get rid of my hearing. என்ன சொல்றது? கேட்கறத நான் அந்த ஒரு சென்ஸை நான் லூஸ் பண்ணுவேன். That's fine. Because சில வேளை காது கேட்காம இருக்க நல்லது. ஏன்னா நீங்கள் மேலே உச்சத்துக்கு போகலாம், ஆக்க பேச்சு கேட்கவே தேவையில்லை, கான்ஃபிடென்ட்டாக எதுவும் செய்யலாம். பார்வை ஒன்று இருக்கிறது தேவை, வாய் இருக்கிறது தேவை, காது இருக்கிறது தேவையே இல்லை. அது எப்படி என்று சொல்ல, ரஜினிகாந்த் ஒரு கதை சொன்னவர், ஒரு மலையில் 3 தவளை கதை ரைட். 3 தவளை போகுது, ஆக்கள் சொன்னால் இது செய்யக்கூடாது, அது செய்யக்கூடாது, அங்கே போனால் இங்கே கச்சிடும், அங்கே போனால் நீங்கள் செத்துருவீங்க, அப்படி இருக்கு. அப்போ 3 தவளை போச்சு ரைட். அப்போ ஒரு தவளை ஒரு 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 கால்வாசி அப்படியே ஏதோ சாப்பிட்டு போச்சு, அரைவாசியில் இன்னும் ஒரு தவளை போச்சு. ஆனால் ஒரு தவளை மட்டும் மூச்சத்துக்கே போயிட்டு அங்கே போய் இருக்கிறான். ஏன்னா அந்த எப்படி நடந்ததுன்னா அந்த தவளைக்கு காது இருக்காது ரைட். அப்போ அது மாதிரி தான் நானும் இருக்க வேணும். எப்போவுமே கம்பீரமாக என்ன செய்ய வேணும், ஆக்கனை பேச்சு கேட்கக்கூடாது, அப்படியே போகணும். தேங்க்யூ. presented well. தேங்க்யூ. வெரி நைஸ். உங்களுக்கான அடுத்த கேள்வி, உங்களுடைய நண்பன் ஒருவன், ஒன் ஆஃப் யுவர் குட் ஃப்ரெண்ட் மர்டர்ட் சம்படி, ஒரு ஆளை மர்டர் பண்ணிட்டார் ஃபார் அ குட் ரீசன். ரீசன் வாஸ் கரெக்ட். ஹி ஹேஸ் நோ அதர் சாய்ஸ் பட் ஷுட் கில் ஹிம். இப்போ அந்த மர்டர் பண்ண அந்த பாடியை நீங்கள் அவரோட சேர்ந்து உதவி செய்து டிஸ்போஸ் பண்ணுவீங்களா ஒருத்தருக்கும் தெரியாமல், இல்லை அவரை கொண்டு போய் போலீஸில் டேர்ன் இன் பண்ணுவீங்களா? இதுதான் கேள்வி. வெரி குட் கொஸ்டின் ரைட். அதில் ஒன்று கெட்டது இருக்குது, நல்லதும் இருக்குது ரைட். சட்டம் தன் கடமையை செய்ய வரும், அது ஒன்று. நண்பர் ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு ஏதாவது செஞ்சுருக்கார் ரைட். அந்த நடுவுக்குள்ள என்ன செய்கிறதுன்றால், நான் இந்த நண்பனுக்கு சொன்னேன், நீ செஞ்சது தப்பு, ஆனால் ஒரு நல்ல காரியம் தான், ஆனால் நீ சட்டப்படி என்ன செஞ்சதோ அது குற்றம், அதை உணர்ந்தே தீர வேணும். ஆனால் நான் என்ன செய்ய வேணும்டா, அவன் என்ன ஜெயிலுக்கு என்ன போனால், I'll do my very best to get him out of there for the right cause, best lawyers, whatever it is. எனக்கு என்ன சக்தி இருக்கோ அதை நான் செய்வேன். ஆனால் என்ன தப்பு நடந்தால், என்ன கொலை செஞ்சால் நீ போய்தான் தேவை. That's a very common thing right. பாடியை டிஸ்போஸ் பண்ணுறது அது என்மையில் குற்றம் வரும் ரைட். that's another thing. அப்போ நானும் அவனை உள்ளே போனால் யார் பெயில் எடுக்கிறது, அதோடு ரைட். அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்டா, எங்களுக்கு எங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு நல்ல அட்வைஸ் கொடுக்கணும். நல்லவன் என்றாலும் ஒரு நன்மையை சொல்லி கொடுக்க வேணும். எப்போவுமே அந்த சரியான வழியில் போகணும் என்று நான் யோசிக்கிறேன். அவ்வளோதான்.
உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து அவரை போலீஸில் கார்டு சொல்லி கொடுத்து அங்கால அடுத்த கட்டங்கள் ஆனால் அவனுக்கு சொல்லுவேன் நான் போலீஸோட ஒன்று கொடுக்குறேன் ஆனால் ஒரு நன்மை இது ஒரு தப்பு தான் ஆனால் நான் என்ன சக்தி இருக்கிறோ அதை நான் எதாவது செய்து உன்னை வெளியில் எடுப்பேன் ஒருத்தன் உள்ளுக்குள்ள இருக்கா ஒருத்தன் வெளியில் இருக்க வேணும் அப்படி வணக்கம் ஜே கிங் 2 There's one. There's two. You're welcome. உங்களுக்கான முதல் கேள்வி ஜே, அதாவது உங்களுக்கு யூ கெட்டிங் எ கிஃப்ட், ஒரு வரம் ஒன்று உங்களுக்கு கிடைக்குது. அந்த வரத்தின்படி would you live for another 60 years but not leaving your house? You are under house arrest basically. So you are not leaving your house but you live for 60 years. Or you can go anywhere and live the way you want, be free, you have no issue with money, no issue with anything that you want to achieve, but they only give you 10 years for that. And then after that you are no more. So will you choose the 60 years of house arrested life or the 10 years of free but happier and anything you can do? Which life will you choose and why? It's a great question. I personally would choose the second option, which is the 10 years of full freedom, to be a free spirit, to enjoy life. We're not caged into one area for the rest of our lives, so I don't mind just exploring and living a great life, and then 10 years is more than enough, rather than be like in a jail cell, burdened by like my own cage for 60 years of just long life, but no experiences, no memories, no nothing. So the reason I would pick number 2 is because rather than living a long life with no experiences and no fun, I'd rather just live 10 years of just giving it my all, exploring life, having fun, and then not being caged in and just being like mentally like in that one position. My mind is free, I'm living my life. So if that's temporary and I can live it all out, for me that's better than 60 years of life where there's no fun and enjoyment. Thank you. You're welcome. ஓகே, உங்களுக்கான இரண்டாவது கேள்வி, question number 2. You are offered a pill that make you 25% more intelligent, but permanently remove your hair, eyebrow, so and so. So which one you will take? Would you take it? Would I take it? So it's just one option, right? One option. So அந்த பில் வந்து உங்களை 25% more intelligent ஆகும். Okay. ஆனால் உங்களோட ஹேர் லூஸ் பண்ணுவீங்க, ஐப்ரோ லூஸ் பண்ணுவீங்க, மேபி தாடி லூஸ் பண்ணலாம். So hair loss. You are with a good beard. Okay. Okay. So do you take it? If you don't take it, it will not make you 25% More intelligent. more intelligent. If you take it, it will make you. That's a very tough question because I'm debating whether my intelligence, I know my intelligence is very important, but then I think the intelligence, and I'm going to image him or the level or I'm going to happiness, I'm going to mental, so I'm important. I'm going to self, when we look in the mirror, we have to be happy with what we see, even though we're smart. So based on what I'm saying, I think I would, me personally, this is a tough question because I'm debating if I lose all my hair, will I feel confident in the way I look, even though I'm smarter and I'm confident mentally, but do I lose my hair and lose my confidence? So in conclusion, this is a tough question, but I'm thinking about like if it happened, even though I'm smarter, when I go home, will I be happy with the way I look? It's a tough one. I think just based on me and who I am, this is a very good, tough question, and I think I'm going to go with keeping my hair. Okay. That was a tough one though, because the intelligence is very important, but I think as mental health comes into play, I think even though I'll be smarter, maybe I'll have more mental health issues because
I won't like how I look. So I'd rather be happy and like how I look and just be as smart as I am now. I could be smarter, but maybe that will take away my confidence, which is mental health. So that's the reason I picked keeping my hair. That's my reasoning. Okay. If you are already intelligent, you don't need the pills, right? Yeah, so, well, I didn't want to, like, I don't want to speak about my intelligence. I think I'm, like, savvy enough to conduct myself, but I'm just thinking, like, my mental health. Like, I've fought depression because of the way I looked and getting teased for looking a certain way. So I think for mental health, since I'm relating it back to that, I think the decision was based on how I would feel, like my mental health with losing all my hair and then being smarter. But then maybe people look at me like, whoa, you look weird. So I think, you know, those things, even though you're confident, like you fight those every day. So I'd rather just have a better like mental state and just be happy with the way I am with my intelligence and be happier. So I think getting it more intelligent and losing my hair would make me be less happy because I love how I look and that gives me confidence. So that was a tough question, but I think thinking like 10 steps ahead and thinking how I would look and running my day to day, I think personally I wouldn't be happy because I don't like how I look and then I wouldn't be able to be confident in how I conduct myself. So I think our image is very close to our mental health. Like if we're confident and feel good, I think we'll be happy. So I think that's more important than being 25% more smarter. Okay, thank you. வணக்கம். King number 3, Arun. So தயவு செய்து 2 பேப்பர்ஸை இந்த போர்ட்லேருந்து எடுத்துட்டாங்க. Thank you. நன்றி. அருண், உங்களுக்கான முதலாவது கேள்வி. அதாவது நீங்கள் ஒரு ரெஸ்கியூ மிஷனை லீட் பண்ணுறீங்க. அந்த ரெஸ்கியூ மிஷன் வந்து என்னென்னா ஒரு 100 people are stuck in a place, you are going to rescue them. But then you have 2 choices. உங்கள்கிட்ட 2 சாய்ஸ் இருக்குது. அந்த சாய்ஸில் அந்த ரெஸ்கியூ மிஷனில் 2 சாய்ஸ் தான் உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியாது இருக்குது. அதில் முதலாவது சாய்ஸில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த சாய்ஸ் வந்து for sure 10 பேரை கொல்ல போகுது, மிச்ச 90 பேரையும் காப்பாற்ற போகுது. ஆனால் உங்கள்கிட்ட ரெண்டாவது சாய்ஸ் வந்து it has 70% chance will save all 100 people. Okay. முதலாவது choice, it's going to kill 10 people and save 90 people. The second choice is 70% chance will save 100 people. நீங்கள் எந்த சாய்ஸை பாவிப்பீங்க? Why? ஏன்? இந்த தான் நம்மளோட எதிர்பார்க்கணும். 70% சான்ஸ் இருந்தால் 100 people தான் சேவ் பண்ணலாம், ரைட்? 70% சான்ஸ் வந்து அந்த 100 பீப்புளையும் சேவ் பண்ண முடியும். 10% சேர்த்துட்டா மீதி 100% நான் 90 சேவ் பண்ணுறேன். ஏன்றால் 100 பேரை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் 10% சொன்னால் 90% நான் காப்பாற்றலாம். ஆனால் நீங்கள் 70% நீங்கள் லாஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் மீதி 30% லாஸ் பண்ணுவீங்க. You are not, like, let me repeat the question. I think you didn't understand the question. Okay. You are in a mission. Okay. There are 100 people are stuck in that situation. Okay. You are there to rescue them. Okay. If you use the first option, you will certainly lose 10 people out of this 100 people. So 90 people will walk alive, 10 dies. Yeah. That's one of the mission or option you have. Okay. The other option, you have 70% opportunity. You have 70% chance, opportunity to save all 100 people. Okay. You understand my point? Okay. 70% chance to save 100 people, but the first one is only saving 90 people and killing 10 people. Okay. So here 100 people are saved, but opportunity is only 70% chance. Okay. So which one you will choose and why? 70% chances என்றால் it's losing person வந்து 30 தான். So we will be choosing 70%. So 100% நான் காப்பாற்றலாம், right? That's the question. I didn't get the question, to be honest. Let me clearly explain. Okay. You are Okay. in a mission to rescue 100 people. You are leading this mission. Okay. You have 2 options. You have 2 choices only at that time. And then one of those choices will kill 10 people, but you will save 90 people. That's a certain. 10 people will die, certainly. The second option, you have a 70% chance of saving all 100 people. There may be a 30% chance you lose some people, all 100, or all of them
It's few people. We don't know yet. Okay. So it's not 30 people. Like you understand that question. So you may lose one person, you may lose all 100 people. We don't know yet. But you have a 70% chance saving all 100 people on the second option. The first option, it's given. 10 people going to be killed, but 90 will be saved. So which one you will save? And we want an elaborated answer from you to say why are you choosing that option. Okay, only அந்த அதில் வந்து 100 பேர் தான் இருக்கணும், அதை விட கூட ஆட்கள் இல்லை. Only 100 people. Question is clear. Okay. Okay. So please answer. I believe I'll take that 70% chance to save all the 100 people. And the chances of probability chances 70%ன்றது வந்து it's a possibility. So 70% நான் யூஸ் பண்ணிருந்தா I can save 100 rather than losing that 10 people. That's the answer. Thank you. Okay. Okay. Question number 2. You are in a death situation. உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு சரியான ஒரு கஷ்டமாக இல்லாமல் இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு லிவ் ஓ டை சிச்சுவேஷன். நாளைக்கு உங்களுக்கு $10,000 தேவை. ஆனால் உங்களோட உறவினரோ நண்பரோ யாரோ உங்களுக்கு திறமாடுன்னு சொல்லி போனால் யூ ஹேவ் நோ அதர் ஆப்ஷன் டு கெட் தட் மணி பை டுமாரோ. பட் ஒன்லி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூ ஹேவ் ராப் த பேங்க். பேங்கை நீங்கள் திருடி 10,000 எடுக்கலாம் நாளைக்கு. அது உங்களுக்கு ஷூராக இருக்குது. நீங்கள் அதை செய்வீங்களா? அதை விட வேறு ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை. அதை விட வேறு ஆப்ஷனும் இல்லை. நாளைக்கு ஓகே just to say your life will be over tomorrow if you don't give that money by tomorrow. Then I will definitely rob the bank. ஏனென்றால் life is once, you have to live it. So if you want to take the chances, you take the chances. அவ்வளவுதான். I will take the chance. You will take the chance? Yes. Then you will face the consequences later? Yes. Okay, thank you. Thank you. Hello. வணக்கம் விஜய். வணக்கம். King number 4. Yes, sir. வணக்கம். இந்த போல்ல இருந்து 2 क्वेश्चंस நீங்க எடுத்து தர போறீங்க. இந்த क्वेश्चनல இருந்து தான் நாங்க உங்களோட ஸ்பான்டேனிட்டி, உங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ், உங்களோட கேர் அபௌட் சொசைட்டி எவ்ரிதிங் இதை பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ தயவு செய்து 2 क्वेश्चंஸே இந்த போர்ட்லேருந்து எடுத்து தாங்க. அந்த கேள்வியை நாங்கள் உங்களோட கேட்க போகிறோம். Okay, question number 1. Imagine you cheated your wife and you feel horrible. Okay. And you knew that you will never do it again. இதை நீங்கள் உங்களோட வைஃபுக்கு சொன்னீங்கள் என்றால் உங்களோட வைஃப் வந்து உங்களோட லைஃப்லேருந்து பெர்மனெண்ட்டாக விலகிடுவார். she will go for a divorce. Right. இதை நீங்கள் வைஃபுக்கு சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்களா? Honestly, I like to live as honestly and truthfully as I can, because building a trust with somebody is like the most important, and it carries forward throughout your relationship forever. I think that everybody deserves to know the truth, and I can't live myself with a lie. Personally, I feel like the lie just develops and gets worse and worse, and I know for a fact that that would kill me. So I would definitely give my wife the option to handle the truth as she wants to. And if I know that she's gonna leave forever, then that's not my decision, because I would tell her the truth based on my actions. And if her decision was to leave me forever, then that would be her life to choose to do as she pleases, right? Because it wouldn't be fair for me to live a life like that where my partner doesn't know wholly everything that I'm doing. And if I'm the type of person that's gonna cheat, then I probably don't deserve to be with my wife, who I would pick to be an amazing woman. So that's why I believe that I would definitely tell them the truth, and if that's what the consequences are, then I would have to live with those, because I live with the consequences of my actions. Thank you. உங்களுக்கான 2வது கொஸ்டின் விஜய். இதுவும் ஒரு குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட ஃபேமிலி சம்பந்தப்பட்ட கொஸ்டின் தான். இது வந்து உங்களுக்கு திருமணமாகி ஒரு குழந்தை கிடைச்சிருக்குது. அந்த குழந்தைய நீங்கள் கிட்ட கொண்டு வந்து
எவ்வளவு தூரம் பிரில்லியண்டாயும் இன்டெலிஜென்ட்டாயும் நல்ல வடிவாயும் ஸ்மார்ட்டாயும் எவ்வளவு ஒரு பேரண்டிங் செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ திறமான பேரண்டிங் செய்து ஒரு குழந்தையை வளர்த்து கொண்டு வாரீங்க குறிப்பிட்ட ஒரு வருஷங்களுக்கு சில வருஷங்களுக்கு. திடீரென உங்களோட ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஒரு கால் வருது, இந்த பிள்ளை வந்து அந்த டைம் நாங்கள் உங்களோட டெலிவரி டைம் இன்னும் ஒரு பேரண்டோட மாறுபட்டு உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடுது. இப்போ அந்த பேரண்டும் நாங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம், டிஎன்ஏ மூலம் எல்லா விதமாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த குழந்தை வந்து உங்களோட குழந்தை இல்லை, இது அவைகளுக்கு சொந்தமான குழந்தை. உங்களோட குழந்தை அவைகள்கிட்ட இருக்குது, அதுதான் உங்களோட குழந்தை. இந்த குழந்தைய நீங்கள் மிஸ்டேக்காக வந்துட்டோம், நாங்கள் மாற்ற வேணும்னு கேட்கினோம். இதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் அளிப்பீர்கள்? உங்களுடைய சிச்சுவேஷனில் அவைகள் வந்து தங்களோட பிள்ளையை தானு கேட்கணும். ஆனால் நீங்கள் இந்த குழந்தைய உங்களோட குழந்தைய நினச்சி இனியில தரமான வசதிகள் என்னென்ன கொடுக்க முடியும் ஒரு பெற்றோராக அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த குழந்தைக்கு. இந்த நிலைமையில என்ன செய்வீங்க? இப்போ இதில் வந்து லைக் அந்த பிள்ளை வந்து அவை சொல்லி நான் ஐ ஹாவ் டு, இப்போ நான் என்ன கொஸ்டினை திருப்பி சொல்கிறேன். சொல்லுங்க. இப்போ ஒரு குழந்தை கிடைக்குது உங்களுக்கு, அந்த குழந்தை கிடைச்சி குறிப்பிட்ட வருஷங்களுக்கு பிறகு நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் திறமையான, அதாவது எவ்வளவு தூரம் ஒரு பெற்றோரால் செய்ய முடியுமோ ஒரு குழந்தைக்கு அவ்வளோத்தையும் செய்து இந்த குழந்தையை உங்களோட குழந்தை தானே அது வளர்த்து வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களுக்கு பிறகு ஒரு சில வருஷங்களே சொல்லலாம் காலத்துக்கு பிறகு நீங்கள் டெலிவர் பண்ண அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு டெலிஃபோன் கால் வருது, இந்த குழந்தை வந்து உண்மையிலேயே இன்னும் ஒரு பெற்றோர் சொந்தமான குழந்தை, உங்களோட ரத்தமான உங்களோட சொந்த குழந்தை வந்து அந்த பெற்றோருடன் தவறுதலாக மாறுபட்டு சென்று விட்டது. ஆகவே இன்றைக்கு வந்து இந்த குழந்தையை நாங்கள் அந்த பெற்றோர் வந்து உங்களிடம் வந்து கொடுத்துட்டு இந்த குழந்தையை உங்களிடம் எடுத்து போக விரும்பினோம். இதுக்கு உங்களோட முடிவு என்னன்னு அவ கேட்கணும் உங்கள்கிட்ட இருந்து. ஓகே, நீங்கள் என்ன பதில் கிடைக்க போறீங்க? உங்களோட சொந்த குழந்தை அங்கே உங்களை எதிர்பார்த்துருக்குது, அப்பா அம்மாட்ட நான் போக போறேன்னு. இந்த குழந்தை உங்களுடைய அப்பா அம்மா கருதி கொண்டு இருக்குது. இன்றைக்கு இந்த நிலைமையில நீங்க என்ன பதில் கொடுக்க போறீங்க அந்த குழந்தைக்கு? குழந்தைக்கு இல்ல, அந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகம், ஹாஸ்பிட்டல் ஃபோன் காலுக்கு. உண்மையாண்டா லைக் இப்போ நான் வளர்த்ததென்றால் லைக் கிட்ஸ் வந்து நாங்கள் வளர்க்கெல்லாம் it doesn't matter அங்கே பேரண்ட்ஸ் யார், அங்கே பயாலாஜிக்கல் பேரண்ட்ஸ் யார், அது doesn't matter. அது வந்து உண்மையாக லைக் யார் உங்களை ரேஸ் பண்ணினோம், யார் உங்களுக்கு அந்த அட்டென்ஷன் கொடுத்து உங்களுக்கு அந்த மோரல்ஸை டீச் பண்ணி அந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் டீச் பண்ணுறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ இந்த சொல்லலாம் இந்த அடாப்டட் சன் அண்டு திஸ் இஸ் மை சன். நான் வந்து எந்த மோரல்ஸ் எந்த லெசன்ஸ் அதெல்லாம் நான் இவருக்கு டீச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் வந்து ஐ வில் fully accept that this is my son. If I have to, I will continue to raise him as my son. My biological son, அவர் வந்து he's raised as somebody else's child, right? But he's biologically my son. You know, I would want to see what kind of person he grows into, right? And what kind of person he is in society. But I wouldn't force any sort of decision on the kids, you know? I would say, just like I said in my previous answer, everybody has the right to live their life by their own decisions. So I would let my son know that I'm not his biological father. And I would let the other son know that I am his biological father. And if they decided that they wanted to live with their own respective biological parents, then it would be heartbreaking, it would be devastating to lose, it'd be losing my son, right? But I'd be taking care of another child who's biologically my son too. So I would try to raise, I would let both parties, the kids and the families, come together, discuss how we would want to do this. I wouldn't say it's up to me, up to them. Like, you know, it would be a collective decision. It's people's lives we're talking about, right? So I'm not the type of person to force decisions on people, but I would say my point. And my point would be, I've raised this son as my own. You know, I would continue to raise them as my own too. And if that's what they wanted, that's fine with me. And if they didn't, then I'd be the guardian angel, you know? I'd let them live their life with their biological parents, and if they ever needed me for anything, I raised him as my son. He could come to me for anything. And
true biological son, if he came to live with me, I would do whatever it takes to raise him and put my same lessons, morals, to raise him into a great man. But ultimately, I think the decision, it's hard to give children that kind of a decision, but I would let them have their say in it and really talk to them and let them understand the situation so that the parents and the kids can come to a smart collective decision about how to move forward, right? But everybody should know the truth of the situation, right? Thank you, Vijay. Really appreciate your answers. Thank you. Vanakkam, Suresh. King number 5. 5, yeah. So, Suresh, Okay. உங்களுக்கான முதல் question. Okay. உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 20 years of life in the prediction, அதாவது accurate prediction, அதாவது எப்படி உங்களோட நாளை இந்த அடுத்த நிமிஷம் எப்படி இருக்கும், ஒவ்வொரு நிமிஷத்திலும் உங்களோட லைஃபும் எப்படி இருக்கும், நல்லது இருக்கும், கெட்டது இருக்கும், உங்களோட ஃபேமிலியில் யாரை இழக்க போகிறீங்க, யார் பிறக்க போகிறாங்க, இந்த மாதிரியான எல்லா விதமான லைஃப்பில் நடக்கிற விஷயங்கள் அவ்வளவும் அந்த ப்ரெடிக்ஷனில் நெக்ஸ்ட் 20 இயர்ஸுக்கு உங்களுக்கு தெரிய போகும். தெரியுதால நீங்கள் துன்பத்தை அறிஞ்சு கொள்ளுவீங்க, இன்பத்தையும் அறிஞ்சு கொள்ளுவீங்க, நடக்கிற நல்லது கூடாது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய போகுது ஒவ்வொரு செகண்டும் உங்களோட லைஃப்பில். ஸோ இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்து இதை நீங்கள் மாற்றவே முடியாது. Okay. தட்ஸ் யுவர் அக்யூரேட் லைஃப். Okay. ஸோ நீங்கள் இதை இந்த ப்ரெடிக்ஷனை கேட்க விரும்புவீங்களா இல்லையா? அப்படி இல்லைன்னா ஏன், அல்லது விரும்பினா ஏன், அதை தான் நாங்கள் கேட்க விரும்புகிறோம். ஓகே. ஸோ இந்த கொஷின் வந்து நெக்ஸ்ட் 20 இயர்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு ப்ரிடிக்ஷன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹியர், எனக்கு கேட்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனோட ரீசன் என்னென்னா, இட்ஸ் ஹியூமன் லைஃப். நம்ம மனிதர்களாக இருக்கோம். மனிதர்கள் வந்து இயற்கை. ஸோ we have to respect இயற்கை அண்ட் நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து இயற்கையோட ஒன்றி இருக்கணும். இந்த நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்து ஏறத்தாழ மேடு பள்ளம், லைக் குட் திங், பேட் திங், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் லைஃப். என்றைக்குமே லைஃப் நல்லா தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அ லைஃப். இல்லை என்றைக்கு கெட்டதாக இருக்கணும், ஒரு துன்பம், சந்தோஷம், இதில் இட்ஸ் அ மல்டி, எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் லைஃப். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து we born. We have the ability to handle all the tasks. ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா எவ்ரிடே, லைக் ஒன்ஸ் வி வேக் மார்னிங் எழுந்திரிச்சோன்னே இட்ஸ் அ பிராண்ட் நியூ டே. ஸோ த திங் இஸ் ஆல்வேஸ் நான் வந்து பிலீவ் பண்ணேன்னா என்னோடய தாட்ஸ் தான் மேக் இது அது ஆக்ஷனாக கொண்டு வரும். ஸோ இட் கேன் பி, நான் வந்து கெட்டதாக இருந்தாலும் ஐ ஹேவ் டு அக்செப்ட், பிகாஸ் இட்ஸ் மை பாடி, இட்ஸ் மை லைஃப், எல்லாமே எனக்குள்ளே தான் இருக்கிறதுனால. ஸோ நான் வந்து ஐ ஹேவ் டு டூன் மை செல்ஃப், ஈவன் வாட் எவர் ஹேப்பன், எது நடந்தாலும் அது நல்லதுக்கு தான் அப்படி சொல்லிட்டு ஐ ஹேவ் டு ஹேண்டில் இட். பட் ஐ ஹேவ் டு கீப் த மை வே வந்து பாசிட்டிவாக வச்சுக்கணும். ஸோ தென் only ஐ கேன் ஏபிள் டு ஹேண்டில் த பேட் திங்ஸ், குட் திங்ஸ். ஸோ அதனால் என்ன, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ப்ரிடிக்ஷன், பிகாஸ் அந்த டைமில் டாஸ்க் எது இருக்கோ ஐ வில் ரெஸ்பாண்ட் அக்கார்டிங்லி. ஸோ முன்னாடி தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேபி இன் 20 இயர்ஸில் எனி ஒன் டே எனக்கு மரணம் சொல்லி வந்துருச்சுன்னா, எனக்கு தெரிய வந்துருச்சு மேபி நெக்ஸ்ட் இன் 20 இயர்ஸில் நெக்ஸ்ட் 3 மந்த்ஸில் என்னோடய டெத் டே அப்படின்னு எனக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா, டெத்துனா ஒன் டே, ஒரு நிமிஷத்தில் உயிர் போயிடும், மீன்ஸ் இட்ஸ் டைட் ஃபினிஷ். பட் நெக்ஸ்ட்டு 3 மந்த்ஸுக்குள்ளே எனக்கு அந்த டேட்டு வர்ற வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நான் இறந்துகிட்டே இருப்பேன். ஸோ விச் இஸ் நான் மட்டும் இல்லாமல் சரௌண்டிங் எல்லாத்தோடையும் ஐ கோ டு மேக் த டிப்ரெஷன். மூலியமாக என்னென்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து சேட் ஆயிரும். ஸோ விச் இஸ் நாட் குட். ஸோ அதனால் தெரியாமல் இருக்கிறது தான் நல்லதாக இருக்கும். ஸோ எந்த விஷயம் என்னென்னா, அந்த க்யூரியாசிட்டி என்ன இருக்குன்னு அந்த தேடல், லைஃப்பில் வந்து தேடல் இருந்தால் மட்டுமே அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ நம்மளுக்குள்ளே முன்னாடி தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இட்ஸ் எ லைஃப் போர் ஆகிடும். இப்போ 20 வருஷத்தில் உங்களுக்கு கோயிட்டு ரிச் ஆகிடுதுன்னா, மேபி உங்கள் கிட்ட 5 மில்லியன் 10 மில்லியன் வருச்சுன்னா, இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய உழைப்பை வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவோம். லைஃப்பில் வந்து உழைக்கணும், உயரணும், அதுக்கான அச்சீவ்மெண்ட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து தெரியாமல் இருந்தால் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய ஒப்பீனியன், என்னோடய ரிசல்ட் இதுதான். என்னோடய லைஃப்பில் வந்துட்டு. தேங்க்யூ வெரி மச், அப்ரிஷியேட் தட்.
ஓகே சுரேஷ், உங்களுக்குரிய இரண்டாவது கேள்வி. ஓகே. அவதானமாக கேளுங்கள். இந்த கொஸ்டின் இஸ் லிட்டில் பிட் லென்தி. ஓகே. ஓகே. 2 ட்ரெயின்வே ட்ராக்ஸ் இருக்குது. ஓகே. ஒரு ட்ராக்ஸில் ட்ரெயின் நெவர் கம்ஸ், எப்பவுமே வராது. மற்ற ட்ராக்கில் ஒவ்வொரு 30 மினிட்ஸுக்கும் ஒரு ட்ரெயின் வந்துட்டே இருக்கு. ஓகே. ஓகே. இது வந்து அந்த பப்ளிக் அதில் இருக்கிற நேபர்ஹுட் பீப்புளுக்கு தெரியும் ஒரு ட்ராக்கில் எப்போவுமே ட்ரெயின் வராது. அதுலேயே ஒரு புள்ளி ஒன்று விளையாடி கொண்டிருக்குது. ஓகே. ஓகே. மற்ற எப்போவுமே ட்ரெயின் வர ட்ராக்கில் 10 பிள்ளைகள் விளையாடி கொண்டிருக்குது. ஓகே. ஓகே. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷன் யூ ஆர் அட் த ஸ்பாட். ஓகே. ஓகே. அப்போ ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்குது, 10 பிள்ளைகள் இருக்குது ட்ரெயின் வர ட்ராக்கில். அப்போ யூ ஹேவ் ability to divert the train to another track. ஓகே. where the train never comes. ஓகே. ஓகே. அப்போ அதில் ஒரு பிள்ளை இருக்குது. அப்போ நீங்கள் இந்த சிச்சுவேஷனில் என்ன செய்வீங்கள்? அதை அந்த ட்ரெயினை அந்த லிவரை இழுத்து டைவர்ட் பண்ணி மற்ற ட்ராக்குக்கு கொண்டு வருவீங்களா, எல்லாத்தையும் அப்படியே விடுவீங்களா அந்த 10 பிள்ளையும் sacrifice பண்ணுறதுக்கு? இல்லை, கேள்வி என்னென்னா யூ வில் allow to sacrifice 1 kid okay or 10 kids. Okay. What do you do? So I can இதுக்கு 2 answer like I can keep first என்னோட ஆன்சர் என்னன்னா first I'll see the time like என்ன duration like train எவ்வளோ ஸ்பீடாக வருது, ஸோ இட்ஸ் which is closer or not அது பார்க்கணும். அது பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து I want to protect all the 11 kids. ஏன்னா எல்லா உயிரும் இட்ஸ் வெரி விலை மதிக்க முடியாது. ஸோ அதனால் அது பார்க்கணும். ஸோ பட் சிச்சுவேஷன் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் டைவர்ட் வேறு இதில் ஒரு சிங்கிள் ட்ராக்கில் ட்ராக் பண்ணிவிடும். பிகாஸ் ஏன்னா ஒரு குழந்தைனால அந்த ஒரு குழந்தை வந்து இந்த 10 குழந்தை காப்பாற்றின மாதிரி ஆகிடும். பிகாஸ் இந்த 10 எங்கர்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னா இட் பிகேம் லைக் வைட். ஸோ இன்னும் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு இழப்புனால இன்னொரு 10ஓட உயிர் சேவ் பண்ணுறது வந்து ஐ வில் ஃபீல் அஸ் கிரேட்டர் அப்படி சொல்லுவேன் நான். ஓகே, தேங்க்யூ. தனேஷ், கிங் நம்பர் 7 இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு நன்றி. வணக்கம் தனேஷ், கிங் நம்பர் 7. உங்களுக்குரிய முதலாவது கேள்வி, உங்களுக்கு ஒரு வரம் கிடைக்கிறது. அந்த வரம் என்னென்றால் 25 வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஃபுல் ஹாப்பியாக எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி உங்களுக்கு லைஃப்பில் எல்லாமே கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வீங்க. இல்லாவிட்டால் அடுத்த வாழ்க்கை 100 இயர்ஸுக்கு கஷ்டங்களை அனுபவிச்சு லாட் ஆஃப் சாக்ரிஃபைங், யூ வில் கோ த்ரூ லாட் ஆஃப் அப் அண்ட் டவுன், அப்படியான வாழ்க்கையை வாழ்வீங்க. அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷனில் நீங்கள் எந்த வாழ்க்கையை சூஸ் பண்ணுவீங்க? நான் முதலாவது சூஸ் பண்ணினது 22 வருடங்கள் எல்லாம் இருந்து வாழ்ந்து அனுபவித்து போட்டு முடியல அதை சூஸ் பண்ணான். அதே நேரத்தில் நான் ரெண்டாவது சூஸ் பண்ண இல்லை என்றால் நாங்கள் ஏற்கனவே சில ஆக்கள் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கின்றோம். அவைகளோட அனுபவத்தை பார்த்து கஷ்டத்தை பார்த்து அவங்களுக்கு எப்படி செய்யணுமோ அதை நான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் இந்த 25 வருடத்துல. அதை நான் சூஸ் பண்ணேன். தேங்க்யூ தனேஷ். உங்களுக்கு உள்ள ரெண்டாவது கேள்வி. ஓகே, நீங்கள் ஒரு லைப்ரரியில் போய் புத்தகங்களை பார்த்து கொண்டு கேட்க திடீரென்று ஒரு புக் உங்களோட கைக்கு கிடைக்குது. அந்த புத்தகத்தை பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து வாசித்தா உங்களோட லைஃப் தான் பிறந்தலேருந்து இந்த வரைக்கும் இட்ஸ் கோயிங் உங்களோட லைஃப்பை பற்றி தான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் மீ. அந்த புத்தகம் உங்களுக்காகவே எழுதப்பட்ட உங்களோட வாழ்க்கை ஃபுல்லாக எழுதி இருக்குது. இப்போ இந்த கடைசியாக நீங்கள் வாசிக்கிற சாப்டர் வந்து இன்றைக்குள்ள சாப்டர். ஆமாம். அடுத்த சாப்டரை திருப்பி நீங்கள் என்றால் அது நாளைக்கு நாளண்டைக்கு உங்களோட வாழ்க்கை முழுமையான சாப்டர்ஸ். ஆமாம். எந்த கேள்வி உங்களுக்கு என்னென்னா, அடுத்த சாப்டர்ஸை தொடர்ந்து வாசிப்பீங்களா இல்லை புத்தகத்தை மூடி வைப்பீங்களா? அப்படி வாசிப்பீங்கன்னா ஏன் வாசிக்கிறீங்க, மூடி வைக்கிறீங்கன்னா ஏன் மூடி வைக்கிறீங்க? மூடி வைப்பேன். ஏனென்றால் வாழ்க்கையே ஒரு சர்ப்ரைஸ். எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் தெரியாது. இன்றைக்கு இருக்கலாம், நாளைக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம். அதனால் நான் மூடி வைப்பேன். நான் வாசிக்க மாட்டேன். என் வாழ்க்கை நாளைக்கு அடுத்த மாதம் அடுத்த வருஷம் எனக்கு தெரியாது. அப்போ நான் வாசிக்க மாட்டேன். அதான் ஆன்சர்.
இப்போ இதுலேருந்து நான் எதிர்பார்க்குற ஆன்சர் என்னென்ன உங்கள்கிட்ட வாழ்க்கை உங்களோட வாழ்க்கை அதில் இருக்குது தெரியாதுல்ல தெரிஞ்ச வாழ்க்கை யூ ஆர் நோ அந்த அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் ஏன் வாசிக்காம விட போறீங்க என்னத்துக்காக நீங்கள் வாசிக்கலன்றது விளக்கம் தாங்க இல்லை வாசித்தால் நான் ஏன் வாசிக்கிறேன்ற விளக்கம் தாங்க இதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கணும்னா இப்போ வாழ்க்கைன்னு உங்களோட வாழ்க்கையை பற்றி ஒவ்வொரு அடியும் எழுதி இருக்காங்க புத்தகத்தில் என்ன வாழ்ந்த வாழ்க்கை அப்படியே இருக்குது இனி வாழ போகிற வாழ்க்கையும் அந்த புத்தகத்தில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் அதை வாசிக்க இல்லைன்னா ஏன் நீங்கள் அதை வாசிக்க விரும்ப இல்லை வாசிக்க போறீங்கன்னா என் வாழ்க்கையை நான் முதலே அறிஞ்சு வச்சுக்க போகிறேன் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் எங்களுக்கு படிவா வழங்கப்படுத்தி சொல்லுங்கள் ஏன்ன்றதை ரெண்டுக்கும் ஓகே நான் சொன்ன மாதிரி முதலாவது நான் ஏனென்றால் நான் அந்த புத்தகத்தை வாசிச்சிட்டேன் இன்று வரைக்கும் அப்போ எனக்கு தெரியும் இன்னும் நடந்து இப்போ வரைக்கும் அதனால் நான் வாசிக்க மாட்டேன் என்றால் எனக்கு தெரியும் என்ன நடக்க போகுது நாளைக்கு இல்லாட்டி அடுத்த மாதம் அப்படியே இன்னும் ஒரு காரணம் என்னென்றால் நான் வாசிக்க சூஸ் பண்ண இல்லை என்றால் எங்களோட வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கும்னு எங்களுக்கு தெரியாது வாழ்க்கையில் என்ன வருதோ அதை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படி வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கொள்ளணும் அதுதான் தேங்க்யூ தினேஷ் தேங்க்யூ ஹலோ வணக்கம் கிங் நம்பர் 9 ராகு வெல்கம் ரகு உங்களுக்கான முதலாவது கேள்வி ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் யூ ஆர் வாக்கிங் த்ரூ அ ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஆல் ஆஃப் அ சடன் இஸ் அ பிளாக் suitcase with $1 million inside. You open the suitcase and you saw $1 million inside the suitcase. Also you saw another piece of paper inside the same suitcase saying the paper is blood stained and saying don't touch it. So my question to you is, what would you do? Will you leave the suitcase and walk away, or will you take it with you? Okay. And if you yes, why? If no, why? This is what I'm trying to do. If there's $1 million in a suitcase, I'm pretty sure it would be helpful to help a lot of people around me, so I would probably take it. Before I take it, முதல்ல நான் வந்து இந்த சரௌண்டிங் என்னென்னு பார்ப்பேன். எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். ரத்தம் இருக்குன்னு வேறு சொல்லியிருக்கிறீங்க, ஸோ எங்கேருந்து வந்து பாய்வாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ அதை மேக் ஷுர் I'm prepared to face the attack or whatever it is, and then எடுத்துகிட்டு போகிறது. பட் அந்த ரத்தம் எதனால் வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியணும். ஸோ it could be someone who பேங்க்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரையில மர்டர் பண்ணி போடையில அதை எடுக்க வேணாண்டு இன்னும் டேஞ்சருக்கு வார்னிங் கொடுக்குறாங்களோன்னு தெரியாது. ஸோ I want to dig through it. ஸோ மேபி ஒரு ஆள் ஹெல்ப் தேவைப்படுறேன்னு தேடிக்கொண்டிருக்கலாம். ஸோ I want to be able to reach out and help because அது ஒரு உயிர் சம்பந்தமாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி அது கொள்ளையடிச்சிட்டு வந்து காசாமல் இருக்கலாம். ஸோ அவங்களோட சிச்சுவேஷன் எல்லாத்தையும் யோசிச்சுட்டு ஆப்வியஸ்லி எனக்குண்டு இல்லை, அந்த காசை நான் எப்படி திருப்ப கொடுக்கணும், இல்லாட்டி யூஸ் பண்ணலாம் தேவையான ஆக்களுக்குண்டு, அதுக்காக வேண்டி நான் ரிஸ்க் எடுப்பேன். பட் under my own risk I want to be prepared. ஸோ அதுக்கு அந்த மூலியமாக தான் எடுப்பேன். ஸோ தான் என்னோட ரீசன். தேங்க்யூ. உங்களுக்குரிய இரண்டாவது கேள்வி, question number 2. Would you accept a job which pay you 30,000 per week or 1.5 million per year? The nature of this job is just sit in the dark pitch black room, right, for a 6-month contract. For 6 months. The job is only for 6 months. So இந்த ஜாப் வந்து உங்களுக்கு 30,000 per week pay பண்ணணும், or if you calculate 1.5 million per year. அந்த ஜாப்பின் நேச்சர் வந்து just sit in a black pitch room, dark room for 24 hours for 6 months. 6 months. Would you accept this job? Certainly not, because ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு ஆள் வந்து பிச் டாக்கில் இருக்கிறது வந்து டிப்ரெஷனில் இருக்கிற மாதிரி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லோரும் விலகி தள்ளுறீங்க, உங்களோட குடும்பத்தை, உங்களோட social involvement. Secondly, personally I can't sit in one spot and work because எனக்கு ஒரு 10 things வேலை வந்தால் தான் எனக்கு செய்யலாம், and அப்போ தான் I could invest my time for others.
So adanala I would never take that job even if it's 5 million or 10 million because I want to work for something that makes me who I am. So என்ன வெளியில் காட்டுறதுக்கு என்ன முயற்சி எடுக்கலுமோ அந்த வேலைக்கு தான் நான் போவேன். பட் especially sitting in pitch dark எனக்கு இருட்டுனா கொஞ்சம் பயம். So அதனால் I would avoid it. And காசு it's nothing because 1.5 per year எடுக்கிறனாலும் like you could go ahead and find other jobs to make yourself improve to get that amount. But especially for 6 months and then you have to think after 6 months what are you going to do, how are you going to survive, how are you going to support your family. So in the responsibilities I would never take a short time job either. So my answer is no, I won't take that job. Okay, very good, well done. Hello Anthony, you are king number 8 at the welcome to the show. You are a king of a kingdom. Your kingdom and other kingdom are forced into war, the cause of which will kill many of population on both sides. The war can be avoided through marriage of princes from one kingdom to the prince of another kingdom. The marriage will be loveless. Should the marriage be forced? For me, I don't think I would do the marriage because at the end of the day, it's like you can never force something because if their marriage doesn't work out, the war still goes on. So they'll end up divorcing at the end of the day and then they'll start a new war. So I would find another solution to see if they like each other first to stop the war. It's Anthony, another war questions. Oh my God. You are a king, so you had to be a war. You had to be at war, always at war, right? So you are at war now. But as a warrior or soldier, you are finding a code about the enemy. You're getting a code that you're learning this 2 things about the enemy. The codes is giving you 2 things about the enemy. First thing is a single spot of the enemy will be in the weakest point in 10 days. So they're going to be in very weak point. You have found out that through the code. The second point, also you found out that within 5 days, they are going to attack many of your cities. So you have 2 codes. One, in 10 days, they are going to be in a very weak point in one area. So it's your benefit. And also you are finding out within the next 5 days, they are going to attack many of your cities. So which is your defensing point, right? Now, what would you do with these informations? And what's the most efficient course of action you can take to protect your country? If you are at war, protect your country and your people. So what would you do with this information, first of all, as a soldier? And second, what's the course of action as a military person or soldier you will take to protect? What's the action you will take to protect your country, basically? Okay. Would I know the cities that they're attacking in the codes? Well, the question given to me, I'm not the person who wrote the question again. They will be attacking 4, 5 cities. Okay. So you don't know, I don't know that you will know through the cities? code. Okay. Yeah, through the code. So you know they're going to attack you in 5 days, but in the meantime, they'll be at a weak point in 10 days in one area. So that's up to you to decide what action you're going to take and what would you do with the information. So the first action I would take, which is in 5 days, they'll be attacking my cities. So I would send 75% of my soldiers to protect those cities. So in that case, like in 5 days, my soldiers are protected. So when in 5 days after my country is protected, I will take all of them now. I'd already sent 25 of them to to camp out, to wait out and see what happens in 10 days and make them surrender. Like I wouldn't go attack them because then to be honest, like me, I'm not a person that's always in war. So I would always preach peace. And then so what I would do is I would go protect my city from them attacking it, and then in 10 days I would make them surrender, and then which will cause them to surrender the war, and I would win. Thank you very much. Again, thank you for taking your time to be here with us. You see, in this contest, I know you have been on the past task, and actually the task were not about you. It's about the issue that we are facing outside. You are being an example, or you're giving a message to people. So the judgment we give you is not personal.
So please don't take it personally. It's everybody's knowledge. The judgment we are going to give you or the numbers we are going to read, it's from your answers and also our ability. You have to understand, we are also human beings. Our ability to judge yourself. So it's put together your answers and our ability. That's a result. It's not one side. We are also weak in one area, we are good in one area, but it's our ability overall to give you the answer. So I want you to understand that. So there's the task again, as we said, the question when we ask you how spontaneous you are to react and give an answer, it was very important to us and we took that very consideration. How intelligent, how much you are understanding and also how intelligent you are replying with the right answer. This was our expectation from you. And then also how generosity you have, or how do you care about the society, how do you care about other people, others' feelings, or is it selfishness? You have to understand that. That's also we looked into. And the other one is handling an emergency situation. How do you handle it? Are you ready to lose? Are you ready to save? Are you ready to sacrifice? This was all put into action at that time. And overall, you created the response and responsibility of yourself. இதில் எங்களுக்கு வந்த ரிசல்ட்டில் முதலாவது நம்பர் ஆக்சுவலி 9 பேரில் 2 டீம் டையாக இருக்குது. ஸோ 7 பேர் தான் இதில் ரிசல்ட் நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். இந்த பேரை வாசிக்க 7 ரிசல்ட், பட் 9 பேருக்குள்ள ரிசல்ட். இதில் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறேன், நான் என் கோ ஜட்ஜ் மிஸ்டர் விஜய் செல்வராஜா, அவர் ஒரு அக்கௌண்டன்ட், market financer. So he and myself, we discussed it very carefully, and that's why we came up with this answer. So Vijay and myself, we collaborated very clearly about this, and we commonly came up with these numbers. So the king number 3 becomes a 7 spot. Arun, you are getting 54 points because I want to read about you, like it gives not only about you, about others too. So when you respond, it took some time, and then when you answer the question, realizing the question, you understand that you took long time to give an answer, also to accept the question to yourself. So those points were taken into consideration. That's puts you to spot 7 today with 54 points. And then spots 6, Danesh, with 56.5. Danesh, because of your answers and we took all the consideration, you are at the 6th spot today. And the 5th spot is Jay. Jay, you are at 5th spot with 59.5 marks or points. So again, it's the same collaboration. We discussed that, the answers you given, your personal response, and all those things gave us the result. And then we will go to spot 4, sorry. Spot 4 is Suresh with 74 points. So your answers were, some of them were taken into consideration. You did a good answer, some of them, and 1 or 2 response wasn't that quick enough. So some of the marks were taken away on that part. And number 3, there are 2 people with 81.5 marks, Banu and Vijay. Banu and Vijay with number 3 spots, with a lot of good things came out, and still the other people's answer was better than yours. So you are at the 3rd spot. And the 2nd spot is Sendi with 84% marks. Sendi, you have given us very, very, very excellent answers and everything, but again, the other 2 people were above you when they gave you the answer. Thank you. And then the last but not least, the first 2 people, the first 2 tie again, Raghu and Anthony. Raghu and Anthony, they both gave us an answer that they considered about society, they considered about themselves, they considered about what's the outcome of these issues. So we really liked the answers. So both of you, when you answered it, you collaborated yourself within yourself. Okay, if I do this, what's the result going to come? If I do that, what's the result? Especially when you answered that if I marry my daughter's son to other king's child, if they divorce, the country is still going to be at war. So that was an excellent answer. We were expected beautifully. That answer was nice. So these are some of the answers that we appreciate.
I hope you guys enjoyed today's episode of Mr. Tamil Canada. Both Raghu and Anthony tied for first place in the title of Mr. Smart. So congrats to them, and we hope you guys enjoyed today's episode. We'll see you at the grand finale on June 1st in Hilton, Markham. So please come out and support us and support the team, and we'll see you guys next time. பேசா போற பேசுங்க